answers this term test, you know how what is the structure of a mathematics paper. It consists of two parts. First part, there are 20 short questions, each carry 2 marks. Okay, you have to write the answer for all the question in the first part, and the second part consists of the second part consists of 7 questions. Out of 7, you have to write the 5 questions. Sometimes first question is compulsory. That means you have to write the answer for the first question definitely. And for other questions, altogether you have to write the answers for 5 questions. Okay. Then sometimes they ask to write the answers for on any 5 questions. Okay, it is based on the instructions. You have to read it and understand. Okay, anyway, let's continue with the discussion. The first question, it is based on fractions. Okay, select and underline the improper fraction from the following. Okay, tell me what is the characteristic of an improper fraction. Improper fraction එක characteristic එක මොකක්ද කියලා කියන්න බලන්න. The denominator is smaller than numerator. Or in other way we can say numerator is smaller than denominator. ඒ කියන්නේ උඩ ලියලා තියෙන අගය නේද? අපි සිංහලෙන් කියනවා ලවය කියලා. ලවය විශාලයි හරයට වැඩිය. බලන්න මේ වෙලාවේ it is a proper fraction because the numerator is smaller than denominator. In this case, here the numerator is larger than denominator. Okay, this one. This is not an improper fraction, it is a mixed number. In this case also, the numerator is larger than denominator. Okay, if you can't remember the characteristic of an improper fraction, you can write down it. If you have taken the printouts of this paper, it is better. If not, you can take your notebook and you can just write down in front of the first question. In an improper fraction, numerator is greater than denominator. Okay. Next, you have to simplify. We know that when we have given a numerical expression, we have to do the particular operation to particular order. It is called the rule of Bodmer's. Okay, I think you should have heard about this. B means brackets. That means if it consists of brackets, first of all, you have to simplify what is within brackets. Next, it is off term. Next, division. That means we have to give the priority for the division when we have other operations. Next, we have to give the multiplication. Before the addition or subtraction, we have to multiply. Then it's addition. Then after subtraction. Okay. Subtraction. Okay, if so, in this question, we have to do the multiplication first. So 2 add 4 into 2, it is 8. 2 and 8 added, then answer is 10. Okay. Pute, if you have got these correct answers, if you have done this paper, then mark your answers
Here, if you have marked underline the two correct answers, then you are given 2 marks. If you have get the 10, then you are given 2 marks, because as I mentioned you that each correct answer carries 2 marks. Okay. Third one is based on addition of directed numbers. Okay. Then put a look at here +2. That means from the 0, you have to start from the 0, move to the 2. Then show that you are moving to 2. Next, you have to add to which side? You have to add to the negative side. Okay. You have to add to the... okay, Kavishka. You have to add to the second, 2, you have add to the negative direction. That's what it means. Here it's minus. Okay, කියන්නේ අපි යන්න ඕනේ negative පැත්තට. Then 3 steps. 1, 2, 3. Okay, kind of this way we move. Then at finally we have moved to the -1. Okay, we have moved to the -1. Then answer is -1. Then it is 2 marks given. Draw all the axes of symmetry of the figure. Okay, then let's identify the axis of symmetry means the place where that particular diagram divides into equal 2 parts. Okay. That's only. මෙච්චරයි. මොකද පුතේ දැන් මේ පැත්තට කොටු දෙකක් තියෙනවා, මේ පැත්තට එක කොටුවයිනේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක diagonals දිගේ symmetric වෙන්නේ නැහැ. Only 2 axes of symmetry. Show all the axes of symmetry of the figure. Okay, fifth one. Name a scalene triangle and a right angle isosceles triangle in the figure given below. What are the scalene triangle and right angle isosceles triangle? What are these words? Do you know? Scalene triangle. Scalene triangle means, if you can't remember the meaning of these words, okay, you should have learned in this school. Scalene means scalene triangle කියලා කියන්නේ a triangle with all the sides are not equal to each other. Okay, all sides are not equal. Okay, all sides are not equal. Then right angle triangle means a triangle with a right angle. Okay, then a scalene triangle can be denoted kind of this way. This denotes that the sides are not equal to each other. Right angle triangle, a triangle with one angle equal to right angle. Okay, then isosceles triangle
triangle. Isosceles triangle means only two sides are equal. Only two sides are equal in a triangle. Then a right angle can be denoted kind of this way because it consists of a right angle. That means 90-degree angle එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඔන්න ඔය විදිහට ඒක denote කරනවා. ඊට පස්සේ isosceles triangle එකක් කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියනවා සමදිවිපාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා. ඒ කියන්නේ only two sides are equal. Then it can be denoted kind of this way. Two sides equal කියන එක අපි මෙන්න මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක උඩ සමාන ප්‍රමාණ වලින් ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න. හරිද? දැන් බලන්න name a scalene triangle. ඉස්සෙල්ලාම අපිට කියන්නේ scalene triangle එකක් name කරන්න කියලා. Can you identify scalene triangle? Now if you think about the PQS or SPQ or QPS triangle. මෙන්න මේ triangle එක ගැන හිතුවොත් you can see that here this side is equal to this one, but මෙන්න මේ side එකයි මෙන්න මේ side එකයි සමාන වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් scalene triangle එක. scalene triangle එකක් තමයි SPQ triangle එක. ඊට පස්සේ right angle isosceles triangle. right ඒ කියන්නේ 90 degree තියෙන්නත් ඕනේ isosceles වෙන්නත් ඕනේ. Can any of you tell me the answer? Right angle isosceles triangle. Right. RPQ. RPQ, very good. You can see here in the RPQ triangle, RPQ triangle එක consider කරාම මෙන්න මේ sides දෙක equal. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? 90 degree angle එක. ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද? It is a right angle triangle. Right angle isosceles triangle, no? Then for this one, answer is RPQ triangle. Here 1 mark, here 1 mark. Okay. That means all together 2 marks given. Did you understand the fifth question, Pute? පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? Yes, madam. Girls? Yes, madam. Okay. In the sixth question, to do the sixth question, the height of Samanti, who is in the grade 7A, is 145 centimeters. Express her height in meters. Now to write the answer in meters, first of all tell me how many centimeters are there in a 1 meter. එක මීටර එකක් ඇතුලේ සෙන්ටිමීටර් කීයක් තියෙනවද? 1 meter is equals to 100 centimeters. Okay? එක මීටරය සමාන වෙනවා සෙන්ටිමීටර 100කට. එහෙනම් මේක ඇතුලේ සෙන්ටිමීටර් 100ක් 100 ගොඩවල් කීයක් තියෙනවද? එකයි. නේද? ඉතුරු වෙන්නේ මොනවද? ඉතුරු වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර නේද? එහෙනම් 1 meter is there and other. We know that the remaining centimeters can be moved to the decimal. So it is 1.45 meters. Or otherwise, you can remember that to convert centimeters to meters, you have to divide given centimeter value by 100. Okay, that is the way that we obtain the answer. So here 2 marks given if you have got the correct answer. Okay. Did you understand what we did up to 6th one? හයවෙනි ප්‍රශ්නේ දානකම් වලට පැහැදිලිද? Yes, madam.
Okay, then I will move to the seventh one. Okay, look at simplify. It is related to algebraic expressions. We did this last week. Okay, simplify. Then here to do the multiplication, we have to take the like terms together. Okay, then like terms, what are the like terms? 2a, then subtract a, add 3b, add b. Okay, then 2a subtract a, answer is a. 3b plus b, it is 4b. Okay, this is the answer. When you take this a near to the 2a, then 2a subtract a, it is a. Then 3b plus b, it is 4b. Then if you have get this correct answer, you can obtain 2 marks. Okay. Then what is the rule we have to follow here? We have to take the like terms near to each other. Okay. Then after like terms are simplified. Okay, seventh one. Next, eighth one. Find the perimeter of the shaded part. What is mean by perimeter? Perimeter means total outer length. Okay? Perimeter එකක් කියලා කියන්නේ total outer length of a particular figure. Then what is the total outer length of the shaded portion? Count and tell me. Total outer length. මෙතනත් here 4 centimeters. Maybe. No, actually here it should be 3 centimeters, not 4. This is should be 3 centimeters, okay? Then this side 4 centimeters. This side 3 centimeters. This side also 3 centimeters. Okay. Then you can identify that one length. Okay, well, this one unit is equals to 1 centimeter. නේද? මේ කොටුවක මේ පොඩි ඉරක් 1 සෙන්ටිමීටර එකක් වෙනවා. එතකොට 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මෙතන කීයක් තියෙනවද සෙන්ටිමීටර හිනා? 1 1 1 1 1 1 නේද? එතකොට එතන 6ක් තියෙනවා. 6යි 4යි 10යි 10යි 3යි 3යි 6යි. එහෙනම් කීයද? It is 16 centimeters. 2 marks given. What is the radius of a circle drawn by taking the straight line segment AB 10 centimeters as its diameter? Okay, this is a circle. You know this is the center. The middle of a circle is called the center of a circle. This is the center. And the straight line segment which drawn from center to the circle is called the radius. Then its distance is called the radius. Then we know that when we join 2 points of a circle through the center, okay, it is called the diameter. These are the parts of a circle. Okay, it is called the diameter. Then they have given the what is the radius circle which is drawn to take in the straight line segment AB 10 centimeter as a diameter. Then remember, put the diameter of a circle is equals to 2 radii. 2 radii means radius දෙකකට. හරිද? radii කියලා කියන්නේ plural word of the radius. radius කියන එකේ බහුවචනේ තමයි radii කියන්නේ. R A D I කියලා කියනවා. හරිද? radii. Then the diameter of a circle equals to 2 radii.
රේඩියයි දෙකකට සමාන වෙනවා ඩයමීටර් එක. එහෙනම් එක මේක කියලා තියෙනවා AB කියන්නේ ඩයමීටර් එකක්ලු. එහෙනම් රේඩියස් එක අහනවා. මොකද කරන්න ඕනේ? අපිට රේඩියස් එක දෙකට බෙදන්න වෙනවා. නේද? ඩයමීටර් එක දීලා රේඩියස් එක අහනවා නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? Radius is equals to half of the given diameter. It is 5 centimeters. Okay. If you answer correct, you are given 2 marks. Okay. Check whether your answers are correct or not. Okay, what could be the minimum number of sides of a concave polygon? Concave polygon එකකට තියෙන්න පුළුවන් minimum sides ගාන අහනවා. How many sides can be there for a concave polygon? What is meant by concave polygon? Concave polygon means polygon which has at least one interior angle greater than 180. That means which is consist of at least one reflex angle. Okay? අඩුම තරමේ එකම එක reflex angle එකක් හරි තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා concave polygon එකක් කියලා. Polygon that has at least one interior angle as reflex angle. Reflex angle එකක් විදිහට. ඒතර බලන්න can we draw a concave polygon using 3 sides? No. Then using 4 sides? Yes. Look at ඔන්න මේ විදිහට අපිට නැන්ද හැකිනේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ reflex angle එක. එහෙනම් අඩුම ගානේ minimum number එක කීයද? It is 4. At least 4 sides should be there for a concave polygon. Convex polygon එකකට 3. හරිද? මේක convex polygon එකක්. This is a convex polygon. If you have written the correct answer, then you are given 2 marks for this. Write the number illustrated in the abacus. Tell me, this is actually grade 6 question. Kian, what is the answer here? Yes, Puti, please send your answers. Oh, Puti, ඔයාලගේ answers නෑනේ. What is the number illustrated in the abacus? Yes, tell me. කො කියන්න. හරි වුණත් වැරදි වුණත් ඔයාලා උත්තරේ කියන්නකෝ.
අමාය කියන්න බලන්න පුතේ ආන්සර් එක. 1.21. 1.21. 1.21. තව කවුරු හරි කියන්න බලන්න. කවිෂ්ක, what is your answer? 1.21. 1.21. මල්කිනි, රිෂේ, පුතේ මට ඇහෙන්නේ ඔයා. ඔයා වීඩියෝ තමයි ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඉන්නකෝ දරු. ඔහොම ඉන්න. ඔයාව අන්මියුට් කරන්නත් අන්න හරි. රිෂෙන් දැන් කියන්නකෝ. අනේ දරුවා ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔබ මයික් එක වැඩ නැහැ මං හිතන්නේ. පුතේ ඔයා ඔය මේ ඉයර්ෆෝන් එක ගලවන්නකෝ. එතකොට හරි මං හිතන්නේ. නෑ නෑ. අර ෆෝන් එකෙන්ම ගලවන්න පුතේ. ඉයර්ෆෝන් එක ෆෝන් එකෙන්ම ගලවලා කියන්නකෝ. හරි. මට ඇහුනේ නෑ කමන්නේ. ඉඳ ගන්නකෝ. හරි ඉඳගෙන අහගෙන ඉන්න. හරිද? කමන්නේ. ඔයා try කරානේ කියන්නේ. හරි. පුතේ බලන්න ඔයාලට චූටක් විතර පැටලිලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ අපි දැන් දන්නවා abacus එක මේ තියෙන්නේ මොනවද? These are place values නේද? හරි. එතකොට according to the place values we write the particular numbers in each places. දැන් මේ තියෙන tens place එක නේද? එහෙනම් tens place එකේ කීයද? 1යි. මේ තියෙන්නේ ones place එක නේද? එහෙනම් ones place එකේ count එකක් නැහැ. නේද? ඒ කියන්නේ මුකුත් දාලා නැහැ. එහෙමනම් එයාගෙන් denote වෙන්නේ කීයද? count එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ. count එකක් නැහැ කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? It is 0. Okay? It is 0. 0. Then after you can see these are 1/10, 100 means ඒ කියන්නේ 10න් එක 100න් එක කියලා කියන්නේ this is the first decimal place. First decimal place. This is the second decimal place. Then we have to put the decimal point here. Then we write 2, 10.21. Okay. 10.21 is the answer. Did you understand? You have to write the 1 in the tens place and there's nothing in the ones place. That means it is 0. So then after, before first decimal place, we have to put the point. Okay. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ point එකට නෙවෙයි මේ empty rod එකක් තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම. ඒක මතක තියාගන්න. තේරුණාද? හටල ගන්න එපා. Then 2 marks given. Okay. 12th one. A. Multiples of 2 from 1 to 10. එකේ ඉඳන් 10 දක්වා තියෙන දෙකේ ගුණාකාර. Write set A as a list of elements within curly brackets. What are the elements that should be written within this? 2. Yeah. Yes, 2, 2, 4, 6. 6, 8. 8, 10. 10. These are the elements you should have written. ABCD is a trapezium. Mark the pair of parallel sides of this figure using symbols. And tell me
What are the two parallel sides here? එකිනෙකට සමාන්තර වෙන sides දෙක මොනවද කියන්න මට? AD and BC. A, B and BC. A, D and BC. No, no. A, B and A, B and DC are the parallel lines. So you should have denoted it kind of this way. Okay? මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? Yes, ma'am. Okay. 14th question. If 8 equals to 2 to the power of 3 and 12 equals to 2 to the power of 2 times 3, 24 equals to 2 to the power of 3 times 3, find the least common multiple of 8, 12, 24. When we find the least common multiple, we choose the highest power of each of these powers. Okay? මේ වගේ අපි වැඩිම power එක තමයි choose කරන්නේ. It is 2 to the power of 3. Then for 3, it is 3. 3 to the power of 1 actually. No need to write the 1. Then 2 to the power of 3. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මෙහෙම ලිව්වට පස්සේ least common multiple එක නම් හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ LCM කියනවා. අර HCF එකට තමයි අපි common factors ගන්න. highest common factor එකට. least common multiple එකේදී අපි highest common factor එක highest power එක තමයි ගන්න. හරිද? 2 to the power of 3 means 2 into 2 into 2 into 3. It's 8 into 3, it's 24 is the answer. Okay, Pute. Then you are given 2 marks. Kavisha's date of birthday is 2009, 4 and 8. Amisha is younger than her by 4 years, 3 months and 9 days. Find Amisha's date of birth. Then to do this, should we add this one to her this particular year or subtract? Add. How many of you tell it is add? The answer is addition. Raise your hand. අපි එකතු කරනවා කියන කට්ටිය කොබන් raise hand කරන්න. Yes, Malkini. What is your answer? අද සඳමාලි නැද්ද? මේ රිෂේන් කියන්නේ පුතේ ඔයාගේ නම මොකද්ද? මේ යදීෂද? අනේ පුතේ ඔයාගේ මට ඇහෙන්නේ නෑ. ඔයාගේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් අම්මි හරි තාත්ති හරි නැත්නම් අයියෙක් හරි අක්කෙක් හරි ඔයා කතා කරනක ටීචර් ඇහෙන්නේ නැත්තේ ඇයි දන්නේ නැහැ. බලන්නකො චුට්ටක් කියලා. මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ මට ඇහෙන මයික් එකක් දෙන්න කියලා කියන්නකො. හරි කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අහගෙන ඉන්න කමක් නැහැ. හරි. හොඳයි මේක කියනවා Kavisha's date of birth is 2009 4/8. ඒක Amisha is younger than her. Amisha යාට වැඩිය බාලයිලු. එහෙනම් පුතේ Amisha ඉපදිලා තියෙන්නේ Kavishaට පස්සේද Kavishaට කලින්ද? Kavishaට පස්සේ වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් ඔයාගේ younger sister ඔයාට පස්සේනේ නේද? ඔයාට චූටි නංගියෙක් හරි මල්ලියෙක් හරි ඉන්නවනම් එයා ඉපදුනේ ඔයාට පස්සේනේ නේද? එහෙනම් එයා ඔයාට වැඩිය younger than කිව්වහම අපි එයාගේ දීලා තියෙන age එක අපේ birth එකට add කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට 4 years, 3 months and 9 days should be added to the sorry, not mine actually, Kavisha's birthday. Then 8 and 9 added, it is 7. 4 and 3 added, it is 7.
sorry, 8 and 9 added, it is 17. 4 and 3 added, it is 7. Then 9 and 4, it is, that means Amisha's birthday is 2013, 7th month and 17th day. Amisha. Name the angle marked in the diagram. පුතේ හොඳට බලන්න. You have to identify, they have marked, it is a reflex angle. Okay, මේ mark කරලා තියෙන්නේ reflex angle එක. හොඳද? එහෙමනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? reflex angle එක තමයි name කරන්න ඕනේ. Then you have to name it reflex A, B, C angle. Otherwise, your answer may not correct. If you have just name it as A, B, C angle. කියලා ලිව්වට හරි නෑ. හොඳයි? Okay, 17th question. The volume of a cuboid shaped wooden block is 100 cubic centimeters. If its length and breadth are 10 centimeters and 5 centimeters respectively, find the height of the wooden block. Put the volume of a cuboid shape or the volume of a cube is obtained by, remember that, volume of a cube. Cube එක volume එක අපිට හම්බ වෙන්නේ length multiplied by length into breadth into height. Okay, this is how we find the volume of a cube or cuboid. Cube or cuboid. Cuboid කියලා ලියාගන්න. Cuboid. Cuboid. Then volume of the cuboid is given as 100 cubic centimeters. 100 cubic centimeter. If its length and breadth are 10 centimeters and 5 centimeters, 10 into 5 times its height. We have to find the height. Then 10 into 5, we know it is 50. 50 times h. Then put there to find the h. h හොයාගන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? We have to remove this 50. So you can divide the 100 also by 50. Therefore, h is equals to 100 divided by 50. It is 2. It is 2 centimeters. Okay. Did you understand this one? පැහැදිලිද මේක? Yes, madam. එතකොට මම මේ රතු පාට දෙන්නේ මේ මෙතන නම් රතු පාටින් මම ආන්සර්ස් දෙකක් ලිව්වා. අනිත් තැන් බොහෝ තැන්වල මම මේ තැන්වල ලිව්වේ ඕගොල්ලන්ට මේ ගාන හදන්න අවශ්‍ය වෙන ඔයාලගේ පාඩමක විශේෂ කරුණු ටික තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ 17 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් එහෙමයි. වොලියුම් කියලා කියන්නේ පරිමාව සිංහලෙන් කියනවා. ඒතකොට කියුබොයිඩ් කියන්නේ ඝනකාභයක්. ඝනකාභයක පරිමාව හොයන්නේ දිග ගුණ කිරීම පළල ගුණ කිරීම උස කියන සමීකරණය. ඒ කියන්නේ volume of a cuboid is equals to length into breadth into height. Okay. Express in milliliters. Milliliters වලින් දක්වන්නලු. To express this in milliliters, what you have to do is you have to remember that how many
milliliters are there for 1 liter? Can any of you tell me? For 1 liter, how many milliliters are there? 1000 milliliters. 1000 milliliters are there. 1000 milliliters. Okay. Then 5 liters, 50 milliliters. That means 5 liters mean 5000 milliliters. Then it is add 50 milliliters. 5000 liters to 50 milliliters add කරන්න. It is 5050 milliliters. Name 2 regular polygons. Can you name 2 regular polygons? Yes. Regular polygons දෙකක් name කරන්න බලන්න. What are the regular polygons that you know? Concave polygon. No, Putte. Concave polygon means it is just a type of a polygon. හරිද? ඒ බහුවස්ත්‍ර වර්ගය. අපි ඒ වගේ interior angles වල shape එකත් එක්ක තමයි concave convex කියලා කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් polygons there, when we consider the polygons, there are 2 types of polygons according to the interior angles. Okay, the concave polygons are the polygons with at least one interior angle as a reflex angle. Okay, ඔන්න ඔය වගේ දැන් මෙන්න මෙයා ගත්තාමත් මේකත් concave polygon එකක්. Sorry. concave polygon එක. ඇයි මේ බලන්න මේ. ඔන්න reflex angle. convex polygon එකක් කියලා කියන්නේ interior angles එකක්වත් reflex angles නැහැ. හරිද? ඒ interior angles අනුව තමයි concave ද convex ද වෙන්නේ. regular polygons කියලා කියන්නේ හරිද? ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ඉගෙන ගත්ත අපි ක්ලාස් එකේ ඩිස්කස් කරේ නෑ තාම ලෙසන් එක. ඔයාලා ස්කූල් එකේ ඉගෙනගෙන ඇති triangle එකක් ගත්තාම if all the sides are equal in that triangle, we call it is equilateral triangle. Equilateral triangle. When all the sides are equal in a particular polygon, it is called as regular polygon. Now this is, it is the just only triangle. එක නිකන් triangle එකක් කිව්වට ඒක regular polygon එකක් නෙවෙයි. ඔයාලා කියනෝනේ equilateral triangle කියලා. If we consider square, it is called the regular quadrilateral. But ඇයි regular quadrilateral එකක් කියන්නේ? මේකට අපි කියනවා regular triangle එකක් කියලා. සවිදි ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියනවා. සවිදි චතුරස්‍රය. ඇත්තටම මේකට අපිට විශේෂ නමක් තියෙන හින්දා අපි ඒකට square කියලා කියනවා. අනිත් ඒවට ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන්නේ පාද හතරක් තියෙන බහුවස්ත්‍රයක්නේ. පාද හතරක් sides හතරක් තියෙන polygon එකක්. sides පහක් තියෙන polygon එකක් නේ. If there are 5 sides, equal 5 sides, equality is denoted kind of this way. It is called regular pentagon. Okay, if it just have only 5 sides, we call it as a pentagon. When the sides of the pentagon are equal to each other, it is called regular pentagon. ඒකට කියනවා regular pentagon එකක් කියලා. And when we consider a polygon with 6 sides, then it is called regular hexagon.
Okay, these are called the regular polygons. Then you have to write two names of these. Okay, Pute, did you understand? පැහැදිලිද? Girls? Yes. Okay. Okay. Shall we move to the last question, 20th one? The area of the rectangle given below is A. Build up a simple formula for the area A in terms of X and Y. Okay. Would they remember that to find the area of a rectangle, there is a formula or we can call equation. Area of a rectangle. Area of a rectangle is obtained by its length multiplied by its breadth. Okay. එයාගේ length එක එයාගේ breadth එකෙන් multiply කරලා තමයි අපිට area එක හම්බෙන්නේ rectangle එක. හොඳද? එහෙමනම් area of the rectangle is equals to length is y, breadth is x, so it is y into x, or you can write it as x into y. So if you have get the answer, 2 marks given. In the 19th question also, for writing 2, okay, this is exceptional to this regular polygons. For writing the answer, you are given 2 marks, okay. Now Pute, if you have write the answer, written the answer, please check whether how many marks you have gained for the first part and let me your count. කියන්න බලන්න. ඔයාලගේ ලකුණු කවුන්ට් කරලා මට එවන්න. Very good, Kavishka. Girls ලා ඔයාලා කරලා නැද්ද පුතේ? Very good, Andrea. අමාය ඔයාගේ marks ඇවිල්ලා හරි හරි. Okay.
Okay, Puti. Now I think sometime you may haven't done the second part of this paper. It doesn't matter. Um, let's learn what they have asked here. Remind the activity that you have done in this lesson circles. Name the mathematical instrument used to draw circle in that activity. Okay. What is the mathematical instrument that we use to draw circle in mathematics? Actually, you know about this. මොකද්ද? ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා. Acha. කියන්න. Yes, පුතේ. Compass. Yes, it is. I think you all have this mathematical instrument. Okay. They asked to, you have to write it as compass. Construct a circle of radius 3 centimeters using that instrument. Puti, to do this, you have to use not only the compass, but also ruler. Ruler එකත් use කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? compass එක අරගෙන අපි තියනවා මෙන්න මේ විදිහට. Then after we measure, we have to put in the zero. අර ඔයාලගේ point එක zero වල තියලා 3 centimeters measure කරගන්න ඕන ඔය විදිහට. දැන් මෙන්න මේ shape එකට තමයි ඔයාලා ruler එක උඩ තියලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ 3 centimeters measure කරා. දැන් ඊට පස්සේ ruler එක අයින් කරලා ඕගොල්ලෝ circle එක අඳින්න. ඔන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පේනව නේද? 3 centimeters තව චුට්ටක් වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට 3 centimeters radius එකක් තියෙන circle එකක් හම්බ වෙයි. හරිද? පැහැදිලිද? කෝ බලන්න ඇන්දද පුතේ? පුළුවන් නේද ඇඳගන්න? ruler එක ගත්තා. ruler එක අරගෙන මෙන්න මේ zero වල හොඳට අර නිකන් අර කව කට්ටේ කට්ට වගේ තියෙන තැනට හොඳට තද කරන්න මේ zero බිඳුවට තද කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාගේ පැන්සල අරන් යන්න සෙන්ටිමීටර් 3ක් දුරකට. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ කව කට්ටේකින් අයින් කරලා පොතේ මැදින් තියලා සර්කල් එකක් ඇඳගන්න. හරි ලේසි. හරි ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නට යන් අපි. දෙවනි කොටසේ කියනවා B කොටසේ draw straight line segment PQ such that PQ equals to 6 centimeters. PQ 6 centimeters වෙච්ච straight line එකක් අඳින්නලු. ඔන්න straight line එකක් අඳින්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ කියනවා draw a circle of radius 4 centimeters by taking P as the center. හරි. Let's name this straight line PQ and you have to take this compass on the P and okay next you have to
Keep it on the P and take PQ as the radius. Next, you have to draw a circle like this. Okay. මෙන්න මේ විදිහට circle එකක් එන්න ඕන. එන්දහම. Draw a circle of radius 4 centimeters by taking Q as the center. Q center එක විදිහට අරගෙන circle එකක් අඳින්න. ඔන්න ඔය විදිහට එයි ඔයගොල්ලන්ට. Next, name the two intersection points of the circle as R and S. Intersection points mean the place where these two circles cut by each other. Then you have to name them as RS. RS කියලා ලකුණු වෙන්නේ කොහෙද එහෙනම්? මෙන්න මේ කොන් දෙක. මෙන්න මෙතනයි මෙන්න මෙතනයි. හරිද? RS. Then name the two, complete the two triangles PRQ and PSQ by joining the relevant points. PRQ සහ PSQ කියන triangles දෙක හදන්නලු. PRQ. ඔයාලට නම් එකට රූලර් එකක් අරගෙන PRQ මෙන්න මේ විදිහට join කරන්න. ඊට පස්සේ ওই PRQ PSQ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන instructions follow up කරා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන diagram එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. Then they asked to what type of triangle does PRQ triangle belong when classifying the triangles according to their sides. ඒගොල්ලන්ගේ sides අනුව අපි ගන්නකොට PRQ කියලා කියන්නේ මොන triangle එකක්ද කියලා අහනවා. ඒකට ඕගොල්ලෝ බලන්න PRQ වල මේ PR and PRQ වල side lengths බලන්න. මෙයා 6 centimeters නේද? මෙයා 6 centimeters. ඒ නැත්තත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා P කියන්නේ center එක, PR කියන්නේ radius of this particular circle. And QR is also the radius of the particular this circle. Then PQ also 6 centimeters. Therefore, what is the name of the PRQ according to the classification of triangles according to sides? Sides අනුව අපි classify කරාම PRQ කියන්නේ මොකද්ද? මම කලින් කියලා දුන්නා. What is the name of the triangle when all the sides equal? Sides ඔක්කොම සමානයි නම් මොකක්ද ඒක? Yes, පුතේ බලලා කියන්න මම ඔයාලට දුන්නා පොඩි note එක. මොකද්ද? It is called as equilateral triangle. Write down. Equilateral triangle. Equilateral triangle. කියලා තමයි අපි read කරන්නේ.
Okay, Pute, finish. Let's move to the next one. To what type of triangle does PRQ triangle belong when classifying triangles according to their angles? When classifying this according to the angles, this is belongs to acute angle triangle. Okay, because all the angles within this triangle is equals to acute angles. Okay, so it is belongs to acute angle triangle. Not this triangle. Oh, sorry. Kum Kumara says that quadrilateral PRQS is a regular polygon. Do you agree with him? PRQS. What is the PRQS? Yes, you can agree with his answer. It's because this side also equal, this side also equal, this side also equal, this side also equals to 6 centimeters. Math 6 centimeters, math 6 centimeters. Therefore, all the sides are equal. So we can say it is a regular polygon. Yes, PRQS is a regular polygon. Reason? Oh. Reason is reason because all sides are equal. Sides ඔක්කොම සමාන වෙන නිසා. හරිද පුතේ? Actually, this question is based on circles and rectilinear plane figures. Okay. If you haven't done the second question, I will give you some minutes. Please do the second question. කරන්න බලන්න දෙවෙනි එක. Because we have done the fractions and decimals too. Okay, ඔයාලා ලියනවද උත්තර? නැත්නම් නිකන් ඉන්නවද? බලන්න. The diagrams given below show the amounts of chocolates received by Nelum and Manel. ලෙලුම් සහ මානෙල්ට හම්බෙච්ච chocolates ගැන තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ. Write the amount of chocolate received by Nelum and Manel. නෙළුම්ටයි මානෙල්ටයි හම්බෙච්ච chocolates ප්‍රමාණ ලියන්නලු.
පුතේ නෙළුම්ට කොච්චර චොකලට් ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවද? You can express them as mixed numbers. අපි කොහොමද mixed numbers විදිහට ලියන්නේ? බලන්න මෙතන චොකලට් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ චොකලට් සමාන කොටස් කීයකට බෙදලාද? 4කට බෙදලා තියෙනවා එක චොකලට් එකක් නේද? එහෙනම් මෙතන චොකලට් නෙළුම්ට හම්බෙලා තියෙන ප්‍රමාණය අපිට ලියන්න පුළුවන්. The amount received by Nelum is equal to 2 and 3/4. Okay. Manilta 1 and 8/1. 1 and 8/1. Very good. 1 and 1/8. No? 1 and 1/8. මානෙල්ට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. නේද? හරිද? එහෙම ලියුවනම් ඔයාලට ලකුණු දෙකක් හම්බෙනවා. Express the amount of chocolate received by Nilum and Manil as improper fractions. ඒකත් ලේසි. මොකද මේගොල්ලෝ අපිට මේ සමාන කොටස් කීයක් තියෙනවද කියලා දීලා තියෙනවා. ඔන්න මම improper fractions වෙන කලරකින් ලියන්න. කොහොමද improper fractions ලියන්නේ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 equal parts, no? Then actually here we express that how many 1/4 are there? How many 1/4 are there? මෙන්න මේ එකක් ගත්තොත් 4න් එකයිනේ. 4න් එකේ කොටස් කීයක් තියෙනවද? 4න් එකේ කොටස් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11. 11ක් තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් 11 බෙදීම 4යි. 4න් එකේව 11ක් තියෙනවා. මෙතන 8න් එකේව කීයක් තියෙනවද? මෙතන 8ක් තියෙනවා. තව මෙතන 1ක් තියෙනවා. එහෙනම් 8න් එකේ ඒවා 9ක් තියෙනවා. එහෙනම් 8න් 9ක් තියෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්න විදිහට mixed numbers improper fractions කරන්න. ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි කරලා තියෙනවනේ. හරිුණාද? What is the total amount of chocolate received by both? දෙන්නටම හම්බෙච්ච chocolate ප්‍රමාණය මොකද කොහොමද කරන්නේ? To find the total amount of chocolate received by both of them, how we do? We have to add these two together, no? Then you can easy to add improper fractions. 11/4 and 9/8. 9/8 are added. So multiply this 9 this by 2. So එතනටම හින්දා මම යට කරනවා. ඇයි මම මෙහෙම 2 වලින් multiply කරන්නේ? To make the two denominators equal. 4 into 2 it is 8. That means 11/8. Add 9/8. Therefore answer is 20/8. Then you can keep this answer as a mixed number. So divide 20 by 8. How many 8s are there within 20? It's 2. 2 into 8 is 16. Then subtract. So it is 4. Therefore answer is 2 and 4/8. Okay. Or you can just simplify this further. 2 and 1/2 කියලා proper fraction එක simplify කරන්නත් පුළුවන්. This is the answer for the
third question න මේ ලිව්වේ මම third question එකට answer එක. How many more chocolate received by Nelum than Manel? නෙළුම්ට මානෙල්ට වඩා කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර හම්බුණාද කියලා අහනවා. Then to find it, what is the operation we have to do? මොකද අපි කරන්නේ? කියන්න බලන්න. Yes, පුතේ. Subtraction. Yes. We have to subtract the amount received by Manel by amount received by Nelum. Amount received by Nelum is 11/4. Then it is subtract by 9/8. එතකොට මේක වෙලාවෙත් අපි denominators equal කරගන්න දෙකෙන් ගුණ කරනවා. එතකොට අපිට එනවා 22/8 subtract 9/8. It is 13/8. Therefore, answer is 1 and 5/8. This is the amount received by Nelum than Manel. නෙළුම්ට 1 and 5/8 හම්බෙලා තියෙනවා මානෙල්ට වැඩිය. හරිද? ඔයාලට මේ subtraction කරන ඒවා එහෙම මතකයිනේ නේද? අපි මේ recently worked lesson එකක්නේ fractions. Express the amount of chocolate received by Manel as a decimal. Then the amount received by Manel as a decimal. Then you can divide 9/8. 9 8ෙන් බෙදන්න. 9 8 ඒවා 1යි 1 වරක් 8 8යි ඉතුරුයි 1ක්. දැන් අපි දශම තිත මෙතනින් තිය මේ පැත්තෙන් අපි zeros ගන්නවා ඕන ප්‍රමාණයට. 10ට 8 ඒවා 2යි 2 වරක් 8 sorry 10ට 8 ඒවා 1යි 10ට 8 ඒවා 1යි 1 වරක් 8 8යි ඊපස්සේ 10න් 8ක් අඩු වුනහම 2යි ආයිමත් මෙතනින් බිඳුවක් ගන්න. එතකොට 20ට 8 ඒවා 2යි 2 වරක් 8 16යි 20න් 16ක් අඩු කරාම 4යි ඉතුරු. ආයිමත් මෙතනින් බිඳුවක් ගන්න. 40ට 8 ඒවා 5යි 5 වරක් 8 40යි ඉතුරුයි බිඳුවක්. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි divide කරලා 9/8 keep as the decimal number. It is 1.125. This is the answer. Okay.
Okay, Pute, shall we move to the third question? It is based on mass. Okay, the masses of nitrogen, potassium, and phosphorus in a bag of NPK fertilizer are marked as follows: nitrogen 60 gram, 200 milligram; phosphorus 120 gram, 450 milligram; potassium 300 gram, 350 milligram. Okay, find the total mass of the nutrients in this bag of fertilizer. Okay. Then how we find the mass of the nutrients in this bag of fertilizer? We have to sum up all together. Okay. Then it is gram, milligram. It is 60, 200 milligram. Here 120, 450, 300 gram, 350 milligram. Add all these together. 0, 5, 5, add 0. Then 1 taken to here. 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 3, it is 10, and take 1 to this side. It is 1. 6 plus 2, it is 8. 1 plus 3, it is 4. So it is 481,000. Okay. Write the mass of nitrogen in the bag of fertilizer in milligram. Nitrogen mass එක ඔයාලට මිලිග්‍රෑම් වලින් ලියන්න කියනවා. Then you know that 1 gram is equals to 1 gram is equals to how many milligram? It is 1000 milligrams. Okay, remember these things. 1 gram is equals to 1000 milligram. Gram එකක් කියලා කියන්නේ මිලිග්‍රෑම් 1000ක්. එහෙනම් මෙතන ග්‍රෑම් කීයක් තියෙනවද? 60ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔක්කොම මිලිග්‍රෑම් කීයද? It is 60,000 milligram, and 200 milligram also there. Then to express this, you can add these two together. So it is 60,200 milligram. This is how we express the nitrogen in the bag of fertilizer in milligram. Okay. If the total mass of the bag of fertilizer is 500 gram, find the mass of the empty bag. Then 500 gram can be expressed. 500 gram වලින් අපිට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ fertilizers ටිකේ mass එක අපිට subtract කරන්න වෙනවා. එතකොට milligrams කීයද? There's no milligrams. Then 3 zeros. Then subtract 481 gram and 0 milligrams. 0 milligrams. Then we can't subtract 1 by 0. So take 1 to this side. Then it is 1 subtract by 10. It is 9. Then here it is remaining 9. 8 subtract by 9. It is 1. Then here it's remaining 4. So 4 subtract 4. It is 0. It is 19 gram. Okay, 19 gram. Okay, you have to multiply this. Please multiply this and tell me the answer. Multiply කරලා කියන්න බලන්න answer එක.
Finish, madam. Yes, what is the answer, Pute? 54 grams, 880 milligrams. 6 into 0, 0. 6 into 8, 48. Sorry. 6 into 0, 0. 8 into 6 into 8, 48. 6 into 4, 24 plus 4, 28. Then take 2 to here. 6 into 7, it's 42 plus 2, it is 44. Then it is 44 gram and 880 milligram. Okay, no need to write these symbols because they have written it a bit already. Then here it is gram and milligram are divided. It is 10 gram, 611 milligram. Then divide by 9, it's 1. 1 into 9, it's 9. Subtract 9 by 10, it's 1. Take 16. Then how many 9s with there with 16? It's 1. 1 into 9, 9. Then 7. How many 9s within 71? It's 7. 7 into 9 is 63. It's 8. Take 1. Then how many 9s within 81? It's 9. 9 into 9, it's 81. Subtract. So it is 1 gram and 179 milligram. Okay. If you want, you can write down. Okay, Pute. The fourth question is based on algebraic expressions that we did last week. Okay. Here, I think you can remember what is meant by perimeter. It is total outer length of a plane figure. Express the perimeter of figure A as an algebraic expression. Okay. Then it is x add 3 add 2x subtract 1 add x plus 2. Okay. X add 2x add x. It is 4x. Okay. Then 1 subtract by 3, it is 2. 2 plus 2, it is 4. Okay. This is how we express the perimeter of figure A as an algebraic expression. Simplify the above expression and write it in the simplest form. This is how we express it as an algebraic expression. P is equals to x plus 3 plus 2x minus 1, x plus 2. Then after you simplify, you obtain 4x plus 4. That means for this expression, you are given 1 mark. And for simplifying and writing it as simplest form, you are given 2 marks. Okay.
Then if A equals to 6 and B equals to 2, obtain the values of the length and breadth of the rectangle. Okay. So length is equals to 3 into A. A is 6 now. Add B is 2. 3 into 6 is 18. Add 2. 18 plus 2 is 20. Okay. Breadth. Breadth is equals to 2 into A is 6. Subtract B is 2. 2 into 6, it's 12. Subtract 2. Answer is 10. Okay. Find the area of figure B using the values you obtain above. Okay. How we obtain the area? Area is equals to length multiplied by breadth. Now length is 20. Area is 20. 20 into 10. It is equals to 200 square centimeters. Oh, sorry. අපිට එහෙම ලියන්න ඕනේ. අපිට දීලා නැහැ මොකද්ද කියලා. It is just enough to write 200. Okay. Can you try to do the B, first part and second part of the B, and tell me the answers? Yes, Pute. What is the answer here? When you add 5 plus 5, it is 10. Okay, then take 1 to this side. 1 plus 6, 7, 7 plus 2, it is 9. We can write 2 digits, only 2 digits in the centimeters column. Then 7 plus 2, it is 9. So 9 meters and
90 centimeters. Okay. Here 8 plus 9, oh sorry, we have to subtract 9 by 8. So we can't do it. So we take 1 from the other side. Then 9 subtract by 18, it is 9. It is not 35, it is 34. 2 subtract by 4, it is 2. 2 subtract by 3, it is 1. So it is 12 centimeters and 9 millimeters. Check whether your answer is correct. Here, write the 125 as a power with base 5. Okay. So divide 125 by 5. Then how many 5s within 12? It is 2. Then take this 2 with 5. Then it is 25. How many 5s within 25? It's 5. Divide by 5. It's remaining 5. Again divide by 5. It's remaining 1. So now you can express 125 as a product of 5 only. It's 5 into 5 into 5. So now you can write that 5 to the power of 3 as a power with base 5. Then to expand this, 3 to the power of 2 means 3 multiplied by 3 into x into x into x. Okay. Find the value of a to the power of 3, b to the power of 2. Okay. Then a to the power of 3 times b to the power of 2. It is a into a into a into b into b. Okay. A is 3, 3, 3 into b is 2, 2. 3 into 3 it's 9, 9 into 3 it's 27, 27 into 2. It is 54. It is multiplied by 2. Therefore, it is 10. Therefore, it is 108. Okay. This is how we... Do you have any doubts related to the powers? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay. Here, let's evaluate this. 4.52 multiplied by 10. Then I have mentioned you that when you multiply, 1 decimal place is removed for a 1 0. That means 1 decimal place jump to the whole number part. So the first decimal place take the priority and jump. So it is 45.2. Okay, this is the answer. Then when you multiply decimal number by a whole number, you can just forget about the number of decimal places in the decimal number. And you can just multiply. Okay. So 6 into 5, it is 30. 3 remaining. 6 into 7, it's 42. Plus 3, it's 45. 4. 6 into 8,
it is 48 plus 4, it is 52. Now here it is a 4-digit number. Now in the question, there are 3 decimal places. So in the answer also, there should be 3 decimal places. So you have to separate the 3 decimal places and write the answer. Okay. Then when you divide, you can write 8.94 under the long division. Okay. Then how many 3's within 8? It is 2. 2 into 3, it is 6. Subtract 6 by 8. Then take this 9 to here. How many 3's within 29? Now you have to put the decimal place because you take 9 to here. Then it is 9. 9 into 3, 27. Then 7 subtract by 9, it is 2. Take this 4 to here. Then how many 3's for 24? It is 8. 8 into 3, it's 24. It's 0. Okay. Therefore, answer is 2.98. Okay. Here what you have to consider is when you take the decimal place digits, you have to keep the decimal point in the answer also. Okay. Okay, let's move to the 6th question. ඔයාලට මොන හරි ලියා ගන්න තියෙනවා නම් P කොටසේ ලියා ගන්නකෝ. Okay, in the 6th question, build up the simple equations for each of the situation given below. Okay, when 4 is added to x, the result is 12. That means x is an unknown term. So 4 is added to x. 4
x වලට එකතු කරනවා. It is equals to, that means they have mentioned that result is 12. That means it is equals to 12. When 3 is subtracted from twice of a, twice of a is 2a. From 2a, 3 is subtracted. The result is 7. Therefore, it is 7. Then they asked to build up only. Okay, these are the simple equation. When it is says result, okay, that means after adding x, oh sorry, 4 to x, okay, 4ක් x වලට එකතු කරාට පස්සේ result එක 12යි කියලා කියනවා. x එකතු කිරීම 4 සමාන වෙන්නේ 12ට. මේක කියන්නේ 3ක් subtract කරනවා from twice of a. a වල දෙගුණයෙන් 3ක් අඩු කරනවා. ඒක සමාන වෙනවා 7ට. හරිද? Then solving equation may be bit new thing for you. ඔයාලට ඒක පොඩ්ඩක් අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙහෙම බලන්න, x එකතු කිරීම 7 සමාන කරලා තියෙනවා 15ට. ඒතකොට solve කියලා කියන්නේ පුතේ ඔයාලට විසඳන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ x වල value එක හොයන්න කියන එක තමයි solve කියන එකේ තේරුම. x වල අගය හොයන්න. එතකොට බලන්න එකතු කිරීමේ 7ක් මේ පැත්තේ තියෙනවා. x මේ පැත්තේ තනි කරගන්න ඕනේ x ගේ අගය හොයන්න. ඒකට මේ එකතු කිරීමේ 7. Addition 7 should be subtracted. Then 7 is subtracted. Then what you do to a one side of an equation? එක side එකකට ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කරපු වෙනස? Any different that you do to the one side of an equation, you have to do to the other side also. So 7 is subtracted by 15. Therefore, it is 8. Now 7 subtract 7, it becomes 0. Okay, therefore it is x at 0. So x equals to 8. Okay. Then in here, this is a very simple equation. මේ 7ට 7 කපනවා කියලා කියන්නේ මෙතන 7න් 7ක් අඩු කරාම බිඳුවයි. එතකොට x වලට බිඳුවක් එකතු වුනහම උත්තරේ x. හරිද? දැන් අපි මෙතන මේ කරන්නේ 7න්, ඒ කියන්නේ x එකතු කිරීම 7 සමානයි 15. අපි x එක පැත්තක තනි කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඔයාලට 7 අයින් කරන්න එපා. 7 මේ පැත්තේ තියාගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි 7ක් අඩු කරනවා. බැරි වෙලාවත් අඩු කරන 7ක් තිබුණත් අපි මේ පැත්තට 7ක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙනස් ගණිත කර්ම දෙකක් සිද්ධ වෙනකොට ඒ වගේ එකතුව බිඳුවක් වෙනවා. හරිද? දැන් බලන්නකො මේ පැත්තේ දැන් අඩු කිරීමේ දෙකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක නැති කරන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? කියන්න බලන්න. හරි සිම්පල් තියරි එකක් තියෙන්නේ. අඩු කිරීමේ දෙක නැති කරන්න අපි එකතු කිරීමේ දෙක ගේනවා. එහෙනම් ඒක මේ පැත්තට විතරක් නෙවෙයි එකතු කරන්නේ කොයි පැත්තටද? දකුණු අත පැත්තටත් එකතු කරනවා. එහෙනම් අඩු කිරීමේ දෙකට එකතු කිරීමේ දෙක කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩු කිරීමේ දෙකකට එකතු කිරීම දෙකක් එකතු වුනහම බිඳුවයි. ඒතර 3x + 0 = 3x. Then 13 + 2 = 15. දැන් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ 3 නැති කරන්න මොකද කරන්නේ? 3x කියලා කියන්නේ 3 times x කියන එකට. Then how we remove the 3? Three multiplied by x. Then what is the opposite operation of multiplication? It is division. So it is written like this. 3 divided by 3. So you have to divide the other side also by 3. Then 3 to 3 cancel. That means 3 divided by 3 means 1. Then 1 into x means x. 15 divided by 3, it is 5. Okay. X equals to 5. If so, then here using a flow diagram. You have to use a flow diagram here. Then to flow diagram, first of all, you enter what? You enter x. x එකක් එකතු add කරනවා. Okay, first of all, write down the පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි ලිය. ඔයාලට ඒකේ ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්නකෝ.
හරි. අපි බලමු flow diagram එකකින් කොහොමද 2x plus 1 equals 5 කියන result එක ගන්න කියලා. ඉස්සලාම මේක අපි enter කරන්නේ x. x is goes, then x is multiplied by 2. x multiply වෙනවා 2 වලින්. Then out is 2x. multiply වුණාම එයාගෙන් එළියට එන්නේ 2x. හරිද? ඊට පස්සේ a එන 2x ට add වෙන්න ඕනේ කීයද? 1 is added. 1 is added. Then out 2x plus 1. Then after for the other side මේ පැත්තට 2x plus 1 කියලා කියන්නේ 5. හරිද? යටින් අපි ලියන්නේ අපේ result එක 5. ඒතකොට 5 වලට මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තේ +1 එහෙනම් opposite operation එක වෙන්න ඕනේ -1. ඊට පස්සේ මෙතන 5න් එකක් අඩු වුනහම කීයක් වෙනවද? 6යි. ඒ කියන්නේ 2x කියලා කියන්නේ කීයද? It is 6. Then මෙතන තියෙන්නේ multiplication 2. So what happened? The opposite operation become the division. Divide by 2. Then 6 divide by 2. Therefore x equals to 3. අපිට මෙතන එනවා මෙතන x. Then 6 divided by 2 is 3. Therefore x equals to 3. Okay. Let's move to the 7th one. 7 වෙනි එකට යමු. Find the area of the base of the tank. To find the area, always what we do? We multiply length by breadth. Okay. So area is equals to length into breadth. What is the length? We can consider the breadth as, length as 30, breadth as 15. Therefore, 15 into 0, 0, 15 into 3, it is 45. Therefore, it is 450 square centimeters. If the tank is filled with water to a height of 10 centimeters, find the volume of water in the tank in cubic centimeters. That means to find the volume, you have to multiply length time breadth time its height. Now, length and breadth is 30 and 15. And its height of the water is 10 centimeters. වතුරවල උස 10යි. එහෙනම් වතුරවල පරිමාව හොයන්න අපි කීයෙන් මොන උසෙන්ද වැඩි කරන්න ඕනේ? 10න්. හරිද? Therefore, volume is equals to 30 into 15 into 10. Then 30 into 15, we know it is 450. It is multiplied by 10. Therefore, it is 4,500 cubic centimeters. Okay.
Then 1 cubic centimeter equals to 1 milliliter. Find the volume of water in the tank in milliliters. Yes, tell me, Pute, what is the volume of water in milliliters? If 1 cubic centimeter equals to 1 milliliter, therefore volume equals to පුතේ දැන් cubic centimeter එකක් milliliter එකයි නම් cubic centimeter 4500ක් milliliters කීයක් වෙනවද? කියන්නකෝ. ඔයාලට පැහැදිලි නැද්ද මං කියන දේ? cubic centimeter එකක් milliliter එකක් වෙනවා නම් cubic centimeter 4500ක් milliliter වලින් කීයද? අනේ ඇයි ඕගොල්ලෝ සද්ද නැතුව ඉන්නේ? ඒක තේරුනේ නැත්නම් මට පොඩ්ඩක් රේස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න. Milliliter 4500. Milliliter 4500. ගර්ල්ස්ලට පැහැදිලිද ඒක? cubic centimeter එකක් milliliter එකයි නම් 4500 කීයද? It is also 4500 milliliters. Find the volume of the empty space of the tank in cubic centimeters. අපි ඒක හොයාගන්නේ කොහොමද? empty space එක හොයාගන්නේ? දැන් පුතේ ඔයාලට පේනවා මේ empty space එක ගත්තත් එයාගේ length එකයි breadth එකයි එකමයි නේද? එයාගේ height එක මොකක්ද? height එක 2 centimeters. එහෙම නේද? හරි. එහෙමනම් ඒ කියන්නේ මේ empty space එකේ height එක වෙන්නේ 2 centimeters. එහෙනම් volume කියන්නේ කීයද? Volume is equals to length is 30 into 15 into 2. Therefore, it is 900 cubic centimeter. If Amasha decided to decorate the open end of the tank by pasting a green color tape, calculate the minimum length of the tape she needed. මෙන්න මේ open end එක එයා green color tape එකකින් decorate කරන්න තමයි යන්නේ. එතකොට what is the minimum length of the tape she needs? How we find it? Yes, any At the perimeter. Yes, we have to take the perimeter, no? What is the perimeter around this open end? Here, this is 30 centimeters. This is 30 centimeters. 90. This is 15 centimeters. This is 15 centimeters. Okay. That means all together, when you consider the sum of all this length, it is equals to 90 centimeter because you have to find the perimeter. Okay. Okay, Pute, did you get an idea related to how the questions has made and what you have to do? There are some lessons that we haven't completed yet, but I think in this school you should have done all these lessons in the second term. So with the help of this, මේකත් උදව්වෙන් ඔයාලට පන් තව paper එකක් එවන්න.
ඒ පේපර් එක කරන්න. හරිද? ඒකත් අපි ඩිස්කස් කරමු. එතකොට ඒ දෙකම උදව් වෙයි ඕගොල්ලන්ට ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ෆේස් කරන්න. Okay? Do you have any questions to ask? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙද? No, madam. Okay. Then thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night. Thank you, madam.